digital, específicamente en SEM, y trabajo para una agencia que maneja las campañas de Google. Gracias Open English y felices 15 años. Tú también puedes cambiar tu vida. Inscríbete ya en openenglish.com. So hello and welcome everybody. We are live on Facebook Latam, Facebook Spain and Instagram Spain as well. Hoy es un día especial porque estamos celebrando los 15 cumpleaños de Open English. So welcome, hello everybody. Estamos aquí en vivos en Facebook, también en Instagram España, también Instagram Latam y YouTube Latam as well. So today is a very, very special class. Thank you everybody for coming. Cuéntame, ¿de dónde estás viendo la clase? Sí, cuéntame, ¿dónde estás viendo la clase? Porque estamos aquí con mucha gente, con todo Europa y todo Sudamérica y Latinoamérica también. So, cuéntanos de dónde estás viendo la clase. Hoy es una clase especial porque estamos celebrando 15 años de Open English, 15 years of Open English, helping people, changing lives, and helping people to learn English y conseguir esos trabajos que quieren, esos estudios y viajes y todo. So, estamos muy felices de estar aquí con los 15 años que tenemos ya. Ya estamos un adolescente. We're teenagers now. So we're finally becoming in that area, in that age group. So hello in Madrid. Hello, Lina. Thank you for coming. Lots of people from Madrid. Mucha gente en Madrid. Muchísimas gracias a venir. Hello in Bolivia on Facebook as well. Hello, Lina in Colombia, Dimas in Venezuela. Muchísimas gracias por venir todos. Hello, Yacel. Good to see you again. I'm very well, thank you. How are you? Hoy es lunes, así que sí, es como poco difícil como todos, pero súper contento de estar aquí con esta celebración y esta clase especial. Hello, Trujillo as well. Thank you very much for coming. Hello in Barcelona y más gente en Madrid, en Instagram España. Muchísimas gracias por venir todos. Thank you very much for coming. Hello in Mexico. Muchísimas gracias venir. So, sí, hoy es una clase especial porque estamos celebrando 15 años de Open English y por eso la clase de hoy vamos a hablar de British slang y además hay una cosa más porque estamos celebrando los 15 años. También estamos ofreciendo un contenido descargable relacionado con esta clase. Así que esta clase que os voy a dar hoy también para ser un contenido descargable para vosotros, aprender más, reforzar más y hacer ejercicios. So there will be downloadable content after this class, después de esta clase, también para celebrar estos 15 años. Así que si quieres ese contenido descargable después de la clase, los de Instagram, cuando está publicado, tendrás el enlace ahí y los de Facebook y YouTube también. En las descripciones de esa clase habrá el link para obtener ese contenido descargable. So hello in Peru, hello in Colombia, hello, mucha gente de Colombia, Nicaragua, México, la Ciudad de México. I used to live in the Mexico City. Me encanta la Ciudad de México. Y todos en Instagram España, muchísimas gracias por venir. Muchísima gente de Madrid. Thank you very much for coming. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre British slang. British slang. So I have 5 slang words to teach you today. 5 slang words from the UK, donde soy yo, de Inglaterra, del Reino Unido. 5 slang words to teach you today. So, vamos a empezar. Mi primera pregunta para la clase es, ¿qué significa la palabra mate? ¿Qué significa la palabra mate? ¿Alguien en esta clase sabe qué significa la palabra mate? So does anybody in the class know what does the word mate mean? You can tell me an English synonym
or you can tell me a Spanish translation, whichever you prefer. So what does mate mean? So we've got some answers here. Sergio, thank you for your answer. Lina as well, thank you for your answer. Yes, what does the word mate mean in English? ¿Qué significa la palabra mate in English? Sí, so eso es una palabra slang, very, very British, pero también se usa en Australia, se usa en Escocia. So it's a very British slang, but it is used in other places around the world. So Ruth on Facebook, Instagram Spain, thank you for your answer. Muy bien, muy buena respuesta. Zona as well on Facebook, thank you very much for your answer. Yes. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Qué significa mate? Tal vez os doy una pista. Yesterday, I was with my mate. Yasel, thank you for your answer. Trujillo as well. Thank you very much for your answer. Esa pista. Hello, Jose. Esa pista. ¿Qué significa mate? I was with my mate yesterday. So esto es la primera palabra para vosotros, de British slang. So lots of answers, and I can tell you that you are correct. Well done, you are correct. Mate would be the British slang for friend, which in Spanish is amigo, obviously. So very, very, very commonly used. This is one of my favorite words. Es una de mis palabras más favoritas, más usado también. Afortunadamente tengo muchos amigos, claro, so I've been joking, but yeah, I love this word and I use it all the time. Today, I'm seeing my mates. Yesterday, I was with my mate. How are you, mate? Cuando veo mi amigo, digo, how are you, mate? Very, very, very common, very common. So Nicole, thank you for coming. Thank you. Yes, so estamos hablando de 5 palabras, slang words in British, in inglés británico. La primera, mate, que significa amigo o friend. So, lo que quiero preguntaros ahora, vosotros me podéis dar algunos ejemplos tuyos. So, algunos ejemplos tuyos. ¿Alguien puede darme? Yo os he dado algunos ejemplos míos. Yesterday, I was with my mate. Or, how are you, mate? Who can give me some examples? Marilyn, thank you. See, pal sería otro sinónimo. It would be another synonym of mate. Dimas, no exactamente es colleague. Si quieres decir colleague, diríamos workmate. We would say a workmate, que significa así compañero del trabajo. Pero mate solo sería tu amigo. Your mate is your friend. So I live together with mates, Sergio. Yeah, very good example. I live together with mates. Lina, thank you. I have a lot of mates. Is this correct? The English is correct. No sé si es la verdad o me estás mintiendo, pero no, es una broma, claro, no. Yes, the English is perfect. So my mate and I went for some drinks. Yes, perfect example. My mate and I went for some drinks. My mate is funny. Yes, very, very good example. Really good example. On Instagram Spain, folks sería para los padres. Folks we would use for parents. No es tan común o en día hoy to say my folks, pero sí, significa padres, no significa mate, but good example for parents. A good mate is a treasure. Another very good example. Muy bien todo. So, eso es la primera palabra slang. Vamos a hablar sobre la segunda. So now we're going to the second British slang word. My question for you, mi pregunta para vosotros, what does quid mean? ¿Qué significa quid? ¿Qué significa quid in English? Si os doy una pista, no quiero daros una pista muy fácil. I don't want to make it too easy for you. But if I say, I have 20 quid in my pocket, in mi bolsillo. I have 20 quid
in my pocket. So eso es una pista para vosotros. ¿Alguien me puede decir qué significa quid? So thank you, Marlon. Yes, very, very good answer. No voy a decir si es correcto o no hasta que veamos algunas más respuestas, pero muy bien, muy bien. Very, very good. Another good example with mate from yourself. Thank you. My mate is a wonderful person. Sergio as well. Yes, thank you very much for your answer. Lena, thank you very much. Koreav, thank you. Yes, Patricia as well. Hannah, Hannah, very, very good. Esmeralda, thank you for your answer. Yes. Instagram España. ¿Alguien sabe qué significa quid? If I have 20 quid in my pocket. Thank you, Danny, for your answer. Granados, Junior, Torreal, Alba, lo siento si he pronunciado mal, but really, really good. So thank you very much, everybody. ¿Qué significa quid? I have 20 quid in my pocket. Muchísimas gracias por tus respuestas. Lo que voy a hacer ahora es ayudarte y muy bien, muchísimas respuestas correctas, porque quid would be the British slang for pound, the currency. So no es como una moneda, como el objeto, una moneda, no, es the currency, como la moneda en español para decir currency, yes. So on Instagram Spain as well, exactly, it's money, but specifically pounds. So en inglés tenemos pence, que son céntimos, pence, esos no son quid. Quid is pounds. So quid is pounds. Dinero efectivo. No tiene que ser dinero efectivo. No, like you can have pounds in your bank account. In mi cuenta bancario tengo X pounds. I have X pounds in my bank account. So yes, that's all it is. It's just literalmente cambiamos para la palabra pound. I have 20 pound. I have 20 quid. Es exactamente igual, pero claro, no usamos quid para decir pound como peso. So remember, we do not use quid to mean weight. Pound, no, solo currency. Only money would we use quid. So really, really good answers, everybody. Can you maybe now give me some of your examples? So te he dado mi ejemplo, que era I have 20 quid in my pocket. Instagram Spain, of course, I will spell it. There we go. Sorry, just writing it in the comments there. There you go, Instagram Spain. That's how you would spell quid. So can you give me some of your examples? My example was, I have 20 quid in my pocket. So, ¿cuáles son unos ejemplos tuyas? So, I have 20 quid in my pocket. Sergio, thank you. I have lots of quid in my pocket. Well done. Lo siento, eso es mi culpa. Si cambiamos para pounds, pero nunca en plural. Siempre es quid. Siempre en singular. Lo siento, olvidé decir eso. So yeah, remember it's always in singular. So 20 quid, 30 quid, 5 quid, 1 quid, 5 quid. So really good example, Marlon, just sin el ese. So yeah, I am broke. Can you lend me some quid? Yeah, I lost 50 quid yesterday. Yes, I have a little quid in my bank account. So really good. Yeah, quid, just pounds. So ya vamos por la tercera. Now we're going to the third word. Thank you very, very much for your comments. So my next question, mi próxima pregunta para la clase es, ¿qué significa knackered? Esto es como difícil escribir porque tiene la K silente, but yeah, silencio. But how would we say knackered? ¿Alguien sabe un sinónimo? Does anybody understand a synonym? Or does anybody know a translation of knackered? So esto es la próxima palabra de British slang. Anybody know knackered? Tired Marlin, thank you for your example. Ruth on Instagram as well. Thank you very much for your example. Pues mientras que esperamos más respuestas, recuerda que si queréis conseguir más información sobre el contenido descargable,
puedes conseguirlo con el enlace que va a estar en la descripción de la clase. Después lo puedes conseguir. Y también no olvides que en Latinoamérica ahora, nuestros amigos de Latam y Brasil, estamos en promoción de 70% descuento por los 15 años de Open English. Por nuestro cumpleaños estamos en promoción de 70% y los de España en 40% también. Así que si queréis más información sobre eso, puedes conseguirlo de los links en la descripción. So, aquí los comentarios, yes. So, mucha gente diciendo tired o exhausted, zona agotada. Pues muy bien, porque sí, eso es como que significa knackered. The meaning of knackered would be exhausted. So, you are correct. Si has dicho tired, it is correct. But I would say very tired. Knackered is very tired. Por ejemplo, exhausted is mejor, sí, como sinónimo, porque es very tired. So, Cami Silva en Argentina, sí, en Latam, en toda Latinoamérica y Brasil, incluyendo Argentina, estamos en promoción de 70% por el curso de inglés. So, puedes conseguir más información sobre eso en el enlace de la descripción de la clase. So, knackered sería exhausted. Eso es la tercera palabra, the third British slang word. Knackered, exhausted, agotado. So, knackered, exhausted. So, can you give me some of your examples? ¿Alguien me puede dar un ejemplo, un comentario con tus ejemplos? Patricia, thank you very much. Very good example. Yeah, yesterday I was knackered. No diría very, porque knackered significa very. Así que, lo siento por no explicar eso, but I was knackered. No diríamos very knackered, porque significa very. So we would just say, yesterday I was knackered. At the end of the day, I felt knackered. Very good example, yes. So sorry, on Instagram, Spain as well. Here is the spelling of knackered, to mean exhausted. So at the end of the day, I worked too much, so I'm still knackered today. Yes, very good example, Richard. Thank you. I am knackered. I need a vacation. Perfect. Thank you, Marlene. Welcome, Helen. Thank you very much for joining. We are talking about British slang words. So we are talking about knackered, meaning exhausted. Yesterday, I was working out, and now I'm knackered. Very good example, Pablo. Thank you very much. So here we go. Eso es la tercera, knackered. Very good job. So here we go with the next word. La próxima palabra, el número cuarto. What does chuffed mean? ¿Qué significa chuffed en inglés? ¿Qué significa chuffed? Eso es, tiene un sentido, una significa muy como feliz, muy positivo. So, ¿qué significa chuffed? Os doy una pista. Let me give you some help. I was chuffed when my football team won. I was chuffed when my football team won. So what does chuffed mean in English? ¿Qué significa chuffed? Pablo, thank you for your answer. Nicole, thank you. Zona, thank you for your answer. What does chuffed mean? Instagram Spain, I am writing the spelling now on the comments. So, chuffed. What does chuffed mean in English? Lina, Sergio, thank you for your answers. Richard, Araceli, thank you very much for your answers. ¿Qué significa chuffed in English? Pues, very close. Algunos correctos, algunos muy, like, como cerca, muy cerca. Chuffed would be happy. Chuffed would mean happy. Que claro, en español, feliz. So, if you are chuffed, you are happy. Chuffed, happy. So, por mi ejemplo, I was chuffed when my football team won. Estaba feliz que ganó mi equipo de fútbol. I was chuffed that my football team won. So, por favor, please give me your examples. Puedes decirme un ejemplo con chuffed with your example. So, I was chuffed
when my football team won. Can you give me some of your examples? Patricia, thank you. He is chuffed. Exactly. Thank you very much. Satisfecho. Sí, satisfecho más como feliz que satisfecho. Álvaro, thank you very much. Muchísimas gracias. Me encanta leer esos comentarios. Espero que sí, estás aprendiendo y disfrutando a la vez. I hope you're enjoying and learning. Thank you very much. So yeah, can you give me, well, Álvaro, you are chuffed with the class. Eso podría ser tu ejemplo. You are chuffed with the class. Constanza, yes, I was chuffed to study English, or I am chuffed studying English. I am chuffed studying English. Sería mejor. Yes, my sister is chuffed because it's her birthday. Ruth on Instagram Spain, thank you very much. Great example. Chuffed with your class. Alba, exactly. Como happy, chuffed is un sinónimo de happy. Exactly. I was chuffed with my daughter's dance. I was chuffed with your decision. I was chuffed when I traveled to Europe. Very, very good examples. So, right, last one. So, hemos hablado de cuatro. We've spoken about 4 words. Now, let's talk about the last one. So, ¿qué significa gutted? ¿Qué significa gutted in English? Yasel, thank you very, very much for your comment. Very good example. I am chuffed for Open English's anniversary. Thank you very, very much. Very good example. So, ¿qué significa gutted? If I give you a clue, si os doy una pista, is como casi el contrario de chuffed. No el directo contrario, pero casi el contrario de chuffed. So, ¿qué significa gutted? What does gutted mean in English? Si os doy un ejemplo, I was gutted when my football team lost. So, el contrario, el ejemplo contrario. I was gutted when my football team lost. So what does gutted mean? Sorry, so Instagram Spain, I am writing the spelling there in the comments for you. Yes, gutted. Oh, thank you, Lena, for your answer. Yes, Cami, thank you. Danny, thank you. Richard, thank you very much. So yeah, what does gutted mean? ¿Qué significa gutted? I was gutted when my football team lost. Thank you, Sergio, Patricia, Zona, Yedith, Pablo, thank you very much. It does look like a German word a little bit, doesn't it? Inglés y alemán puede ser muy parecido a veces. Sometimes they are very, very similar, English and German. Just like Portuguese and Spanish, me imagino, I imagine. So thank you very much, everybody, for your answers on Instagram Spain as well. Yes, exactly. Well, let me help you. Very, very good answers, everybody. The best translation or the best synonym would be disappointed. Lo mejor es decepcionado. Decepcionado would be the best translation of gutted. So see, I mean, it's parecido a triste. It's, you know, it's very similar to sad, but it would be disappointed. I was disappointed. I was gutted when my football team lost. I was gutted when my football team lost. So, for the last time, can I have some examples? Like, sí, tus ejemplos son muy, muy buenos. Your examples have been really, really good. So, por esta última palabra, con gutted, can I please have some more examples of yours? Mi ejemplo, I was gutted when my football team lost. I was gutted when my football team lost. Patricia, thank you for your example. Yes, I was gutted with my neighbor. So espero que no hizo algo muy mal. I hope he didn't do anything too bad. But yes, I was gutted with my neighbor. Aquí quien no le gusta la lluvia. I am gutted when it's raining. I am gutted when it's raining. I don't like the rain. I wake up and I'm disappointed. I was gutted with my travel agency. Yes, thank you very, very much. Really, really good examples. I felt gutted when you broke with me. Creo que broke up, maybe. Como me has roto, like when you broke up with me. Very good example. Very good example. Very good, everyone on Instagram Spain as well. So thank you very much for your examples. Yes, gutted, disappointed,
decepcionado. I am gutted with this new video game. So, very good example. A mí me encantan los videojuegos también. I really like video games too. I'm gutted because it's raining really hard. Very good example. Marlin, I'm very, very sorry. A very good example of the word gutted. Very, very sorry to hear about that. That's never a good thing. Very, very sorry. So really good examples, everybody. So vamos a repasar muy rápido. We're just going to quickly go through the 5 words we have learned today. So the first word we learned was mate, which would be friend in Espanol, amigo. So how are you, mate? Yesterday I was with a mate. First British slang word, mate. The second British slang word we learned today was quid, which means pound, but the currency, pound. I have £10 in my pocket. I have £20 in my pocket. This phone costs £200. Oh, pardon, a quid. Estaba diciendo pound, sorry. Yeah, I have this phone costs 200 quid. Quid, pound. We also mentioned knackered. The third slang word was knackered, which means exhausted. I was knackered after running a marathon. I was knackered after running a marathon, which means exhausted. We also spoke about chuffed. The fourth British slang word was chuffed, which was happy or feliz. I was chuffed when my football team won. And the last and fifth word we spoke about was gutted, which means disappointed in English, decepcionado. I was gutted when my football team lost. So, estos han sido mis 5 palabras de British slang para vosotros hoy. Espero que habéis aprendido algo y espero que habéis disfrutado. Recuerda lo que he dicho en el inicio de la clase. Si has llegado tarde, os voy a decir otra vez que en esta clase especial que estamos celebrando los 15 años de Open English, tenemos clases los próximos 2-3 semanas con contenido descargable para vosotros. Además, estamos en promoción en Latinoamérica y Brasil. Estamos en promoción de 70% descuento en nuestros cursos de inglés y en España 40% también. So, si queréis más información sobre esas promociones y también para obtener ese contenido descargable en la descripción de las clases después de publicar van a estar un link que se puede hacer clic y conseguir toda esa información y el contenido descargable va a estar estas palabras British slang y algunos ejemplos más y todo más para que reforzar lo que hemos aprendido hoy. So, no recuerda hacer clic en ese link para obtener ese contenido súper chulo, súper guay y también conseguir más información sobre nuestros promos y cursos de inglés. So, thank you very much, everybody, for coming. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Espero que habéis aprendido algo. Recuerda que si no he tenido tiempo o no he visto un comentario tuyo, también puedes seguir dejando tus comentarios y yo intentaré hacer un story contestando lo que puedo. So, don't forget, you can always keep writing comments so that I can answer them after the class. So, otra vez, feliz lunes y feliz cumpleaños de Open English de 15 años. Espero que habéis disfrutado la clase de hoy. Espero que tenéis un lunes fenomenal. Thank you very much for your comments and thank you for coming to the class. So, thank you and bye-bye.